Bell metal, an alloy of copper and tin, has been traditionally accepted by the people since medieval times. It has become an integral part of the social and religious life, especially in rural Bengal. Workshops representing different traditions of bell metal making are scattered across the countryside. We embarked on a journey to find out more about this homegrown technology. The search for bell metal forging tradition had taken us to Bahrampur in West Bengal. This locality, called Khagra, was once synonymous with quality bell metal in eastern India. We are in the tiny workshop of master craftsman Madan Das, perhaps the last practitioner of the non-cast method of bell metal craft in Khagra. পেটাই বলতে তো একদম শেষ হয়ে গেছে, পিটাই বলতে কেউ নাই, পিটাই বলতে কেবল আমার ছেলেই করছে। আমি ওনাকে যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছি সেইভাবেই পিটা কাঁসাটা এখন তৈরি হচ্ছে। এছাড়া পিটা কাঁসার আমাদের মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে হচ্ছে না। Manoranjan Das, the son of Madan Das, still rigorously follows the age-old method of his forefathers. The process starts with the preparation of the furnace, which basically is a charcoal oven fitted with a blower. The basic ingredients of bell metal, like copper, usually comes in the form of discarded electrical wires, and tin comes in the form of crude chunks locally called rang. These two metals are put together at the ratio of 7:2. The muchi, or the melting pot, is loaded with the metal mixture and is put into the furnace. Air is blown into the furnace to facilitate the melting. While the mixture starts melting in the furnace, Manoranjan readies the dice, which is used to create the basic shape of a spoon. Traditionally, oil used to be put in the dice to facilitate the easy removal of the alloy. Used lubricant is now the cost-reducing alternative. The molten metals solidify to yield the basic shapes. This is now ready for the most significant process of heating and hammering. By alternate heating, hammering and tempering with water, the alloy is given its desired shape. এই কাজটা ঢালাইভাবে করা যায়, কিন্তু পেটা কাজের যে একটা নাম আছে, যে পেটাই মাল, হ্যাঁ, খাগড়ার যে একটা পেটাই মাল বলে একটা বিখ্যাত নাম আছে। তো বাবা বললো যতদিন পারিস ভালো মালটাই তৈরি কর, নামটা থাকবে পেটাই মাল। এই জন্য এই পেটাই মাল মানে কাঁসার, অরিজিনাল কাঁসার পিটিয়ে মালটা তৈরি করে দিলে পরে যে একটা স্মৃতি আছে, আর কোনো কারখানা নাই, সবই উঠে গেছে। বাবা বললো যতদিন পারিস চালা, এই একটা নামের জন্যও করছি, ধরুন পিওর কাজটা ভালো হবে, চাহিদাটা ভালো থাকছে বলে, এর জন্য এই কাজটা আমাকে এখনো পর্যন্ত ধরে রেখেছে। The rough outer layer is removed through a scraping process called chilai by the artisans.
Further polishing is done with the help of paraffin to give sheen to the product. খাগড়ার উপরে একটা বিশেষত্ব ছিল যে খাগড়ায় জিনিসটা দেখতেও সুন্দর, মানে মেটেলটা অরিজিনাল হতো, আর ফিনিশিংয়ের দিক দিয়ে খুবই সুন্দর হতো। আর যে কোনো মালের অর্ডার দিলে তারা অর্ডার সাপ্লাই করতে পারতো। কোনো বিয়ে বাড়িতে অর্ডার বললো আমাকে থালা বাটি গ্লাস এইরকমভাবে করে দেবেন, তাদের জন্য একটা স্পেশাল মাল তৈরি করা যেত। এটা কোনটা? এটা পেটা, পেটার আওয়াজ আর ঢালাই আওয়াজের বুঝতে পারা যাবে। এটা আপনার এই জিনিসটা আগেকার পেটাই জিনিস, কিন্তু এখন আর কোনো কারিগর নাই করে দেওয়ার এই যে শেপটা করার মতন কারিগর নাই। এই আগেকার দিনে কারিগররা করেছিল, বহু পরিশ্রম। The markets in Khagra are still replete with products of all possible varieties. But ironically, most of these are made elsewhere, but are sold as Khagrai or Khagra produced products. Our next destination was the place called Goaljan, just across the river Bhagirathi, on the other side of Khagra. Here, in a well-organized workshop, craftsmen churn out bell metal utensils faster than the Khagra process due to automation. At the initial stage, a mold is made of a mixture of clay and molasses. The molten metal is poured into the mold through a slit. After some time, the mold is opened and the solidified bowl is retrieved. From there, the form goes directly to the polishing machines. These are used to polish both the outside and the inside of the bowls. Our final destination was Muragacha, where there is a sizable number of Kongshobonik, a community traditionally involved in bell metal work. আমাদের আদি সব কংসবণিক জাতিটা পূর্ব বাংলাতেই আমাদের ছিল। তারপরে কিছু এসে বহু আজ থেকে প্রায় 300-400 বছর আগের কথা আমি বলছি, যদিও আমি এটা আনুমানিক, কারণ আমার নির্দিষ্ট প্রমাণ আপনাদের দিতে পারছি না। তা কিছু পূর্বস্থলী আসে, কিছু মেহেরপুর বলে এসব জায়গায় আসেন, কিছু আমাদের মালদায় চলে আসেন, কিছু বহরমপুর খাগড়ায়। সীমাবদ্ধ এখন কংসবণিক সমাজের মধ্যে নেই। সামান্য কিছু লোক এই কংসবণিক জাতির মধ্যে এই কাজটা আছে, বা বিভিন্ন জায়গায় সব অন্যান্য জাতির মধ্যেই চলে গেছে। Here in this workshop, an intelligent blend is made between the cast and non-cast method. Specialized molds are made by the workers with great finesse. The molds are packed with metal mixture and put into a furnace. ঢালাই হচ্ছে, ঢালাইয়ের পর ওটাকে লাল করে পুড়িয়ে না, কাঁসা ঠিক একটা মাপ আছে, তাপের একটা মাপ আছে, সেই মাপে ঘা দিলে ফাটবে না বা ভাঙবে না, নষ্ট হবে না। কিন্তু তার মাপের একটু এদিক ওদিক গেলেই তাপের ফেটে যাবে কাঁসা, যাতে আমি নিজে পিটিয়ে দিই সেটা। The heating and hammering makes the articles especially durable, quite unlike other cast bell metal products. Finally, with the help of rice buffing machines, polish and luster is brought to these tumblers.
আমি তখন দেখলাম যে শুধু ম্যান পাওয়ারের দ্বারাই এই ব্যবসা টেকানো যাবে না, তখন মেশিন পাওয়ার লাগাতে হলো। তখন থেকে আমি এই মেশিনটা আবিষ্কার করে, সেটা আমি আগে বলেছি বোধ হয় এটা, এই মেশিনের সাহায্যে এসে এখন প্রায় মোকামে, প্রায় দেখবেন কারখানায় এরা মেশিন নিয়েছে। মেশিনের দ্বারা এখন এই মোকামটা মোটামুটি করে খাওয়া চলছে। The process of mechanization would definitely increase productivity, but hasten the process of extinction of the traditional knowledge of the artisans. Mechanization is an expensive alternative, but situations such as economics and the dwindling skilled labor market have forced artisans and entrepreneurs to take recourse to it. এখানে কারখানা হয়েছে, আগে তো মনে করেন আমার প্রথম কারখানা আমার একা ছিল এখানে একটা, এখন ধরুন 10-12টা কারখানা হয়েছে। তা আমরা সবাইকে কাজ শিখেছি, কাজ শেখানো, আমাদের কাজ শিখে আবার যে অন্য নতুন একটা কারখানা করে নেয়, সেখানে কারিগরটা চলে যাচ্ছে আমাদের, আস্তে আস্তে এরকম বেড়ে যাচ্ছে কারখানা, সেই জন্য আমাদের কারিগরের মানে টান চলছে আর কি। আজকে একটা কাঁসার কারখানা ছিল, এখানে ধরুন 11টা কাঁসার কারখানা হয়ে গেছে। তাহলে কিন্তু আমাদের যে স্কিল লেবার দরকার, সেই স্কিল লেবার কিন্তু তো বেশি তৈরি হচ্ছে না, তাই সেই স্কিল লেবারকে নিয়ে টানাটানি হচ্ছে, এ কারখানা থেকে ও কারখানা, ও কারখানা থেকে ও কারখানা। এ বলছে আমি 2000 দেবো মাসে, তো ও বলছে হয়তো 2200 দেবো, এরকম যেমন একটা কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কাজটা হচ্ছে। তাহলে সেই লেবার প্রবলেমটা কিন্তু স্কিল লেবার যেটা, সেই স্কিল লেবারের প্রবলেমটা কিন্তু এই কাঁসার কারখানাতে আগাগোড়া ছিল, আছে এবং এখনো পর্যন্ত থাকবে। Along with this, there is the problem of raw material, something that has plagued the industry for quite some time. ডাইরেক্ট যে র মেটেরিয়ালসটার প্রয়োজন হয়, সেই র মেটেরিয়ালসটার সাপ্লাইয়ের কোনো প্রপার ওয়ে নাই, কোনো জেনারেল ওয়ে নাই, মানে যেটা তামা বা আপনার ওই রাং, এইসব জিনিসগুলো, তামাটা ডাইরেক্ট বাঁট হিসাবে পাওয়া যায় না, মানে র মেটেরিয়ালস হিসাবে পাওয়া যায় না, সেগুলো ভাঙড়ি হিসাবে কিনতে হয়। কিন্তু এই মালকে তৈরি করতে গেলে ওই র মেটেরিয়ালসটা যদি সরাসরি তামা ডাইরেক্ট পাওয়া যায়, রাংটাকে ডাইরেক্ট পাওয়া যায়, সোজা পথে পাওয়া যায়, তাহলে পরে এদের এই শিল্পের ক্ষেত্রে বিরাট সুবিধা হয়। অসুবিধা বলতে আমরা যে মানে কাঁসাটা, আমাদের নিজস্ব কাঁসাটা, সেইটা আমরা মহাজনের ঘরে মন্দা বাজারে মানে অফ সিজনে আমাদের যেটুকু পুঁজি ওনারা তুলে নেন, নিয়ে দিতে আমাদেরকে খুব আপত্তি করেন। আজ আমদানি হচ্ছে না, কাল আমদানি হচ্ছে না, পশুদের এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা যে পয়সাটা রোজগার করি, সে পয়সাটা আমাদের খেতে ফুরিয়ে যায়। তখন আমাদেরকে কী করতে হয়, কাঁসা বিক্রি করে আমাদের সংসার মেনটেন করতে হয়। Bell metal today is slowly transforming itself from a traditional craft to a modern small-scale industry. With the focus more on cost reduction and productivity, bell metal is more likely to lose its distinctive character and metamorphose into a mere manufacturing process. But hopefully someone somewhere will keep alive this time-tested knowledge of the ancestors and save it from total disappearance.